This is so unique. எங்கயாவது வந்து நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி உங்களோட அந்த சூப்பர் இன்டென்ஸ் ரோல்ஸ்ல இருந்து இந்த ஷிஃப்ட் ஆகும்போது மில்லேனியல்ஸ் நம்மள அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா, யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வரதுக்கு என்ன விஷயங்கள் இதுல இருக்க போகுதுன்ற ஒரு கன்சர்ன் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்ததா? என்னன்னா மேபி இது வந்து மைத்தாலஜி, இது வந்து அபிஞான ஷாகுந்தலம் ரிட்டன் பை காளிதாசா இந்த 5th century இருக்கலாம். ஆனால் ஷாகுந்தலா இந்த கேரக்டர் வந்து she is very contemporary. ஏன்னா அவங்க வந்து she went against societal norms, she stood for her love, her belief system, her devotion, she fought for her place in society. So இந்த characteristics வந்து எனக்கு as a contemporary woman, as a contemporary modern woman of today, I still relate to her. Right? Okay. Yeah, so her character is timeless. It's it transcends centuries. So adula vandu na vandu bayangarama relate pannen that this is here is a character who could be any of us. You know, fighting against societal norms for her stand, her beliefs, these are all things that you and I relate to today. Totally, right? Every day. So then I think that all the millennials will connect. And adu mattum illa, Gunashekhar sir ama inda magical world create pannirkaru, and he's but that is not the main aspect of the film. The core of the film is love, betrayal, redemption, dignity, morality. They are core human emotions. And adukku vandu like there is no, it transcends 2 centuries. At the same time it connects to every human being, right? These are main emotions. நம்ம எல்லாரும் connect பண்ற emotions, love, betrayal, எல்லாரும் connect பண்ற emotions. So beyond this large world, he has told beautiful emotions with complex characters in it. ரொம்ப very complex characters. And so I think that at the core of this magical world is a beautiful story. Right. The story நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தான். சின்ன வயசுலயே வெரி பாப்புலர் ஒரு டிராமா இது அப்படிங்கிறதுனால என் ஸ்கூல்ல நானே நடிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. உங்களுக்கும் முன்னாடியே கதை தெரிஞ்சதா இல்ல சார் வந்து நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் you knew about Shaakuntalam? Yeah, actually I knew about it only after sir's narration. And என்னோட portrayal கூட நான் வந்து I didn't see the play, நான் பார்க்கல. ஆனா என்னோட how sir imagined this role is how I played Shaakuntala. Like அவர் வந்து his interpretation of Shaakuntala is how I acted in the role. So ஆனா எனக்கு வந்து துஷந்தை விட எனக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி குணசேகர் சாரோட தான். லைக் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன், குணசேகர் சார் he takes many takes, it takes a while. ஆனால் I think that from day one அவர் எப்படி இந்த கேரக்டரை பார்த்தாரோ நானும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தேன் அந்த கேரக்டர். So it was quite fast. First take, second take, third take, we vibed very well. Yeah, we vibed very well. So it was, we finished the film in record time. You know, ஏன்னா இந்த film வந்து இந்த படம் வந்து in a 2-hour 20-minute film, it's 2 hours of CG. It's 2 hours of VFX. Oh my God. So நாங்க வந்து to keep the budget under control, we had to finish the film in a very quickly, in less number of days. ஆனா அதுக்கு நடுவுல வந்து கோவிட் hit us. ஆனாலும் நாங்க ஷூட் பண்ணோம். People would be getting sick and one person would be missing on set every single day. But we continued, and kudos to everyone involved in this film for pulling off something that was unimaginable. நாங்க வந்து டேல வருவோம், வேற செட்டா இருக்கும், நைட் அந்த செட்டே மாறிடும், நெக்ஸ்ட் டே வந்தா completely different set. Oh my God. So everyone was working very very hard for the film. உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், உங்களோட ரோல் as ஷாகுந்தலா அப்படின்னு எடுத்து பேசும்பொழுது இதுலயே வந்து நீங்க இதுக்கும் பண்ணாத பல விஷயங்கள் புதுசா பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. ஸ்டார்டிங் வித் த லுக், அதுக்கே பல விதமான போட்டோ ஷூட்ஸ், எஃபர்ட்ஸ், மேக்கப்க்கு பல மணி நேரம் உட்கார்றது இதெல்லாம் நடந்துதாமே? இல்ல, ஆனா என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைக் பார்த்திருப்பீங்க, the white and she's a creature of the forest, and
it's sensual and beautiful and dreamy, and நான் வந்து first day அந்த costume போடும்போது all I could see was like, oh yo I need to look a certain way. So நான் வந்து I took, I think ஒரு மாசம் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன், and has like changed diet, changed exercise. Really, you wanted to like look in a certain way, and you took 1 month for training for the role. I think நாங்க வந்து first costume trials பண்ணும்போதே there was anyways a month for the film to start, I think. And Anna, when I wore it first, Neeta Lola ma'am, she's done fantastic job, ரொம்ப extraordinary job on the film. So when I wore it, I was like, ஐயோ, ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து நடிக்கும்போது நான் வந்து அதை பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்கணும். I can't think stomach. இதுல போட்டோ ஷூட்டா? Breathe in, hold my breath and then say the dialogues. ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி உங்களை பார்த்ததே இல்லையே சாம். ஆனா சத்தியமா those clothes are unforgiving. ஏன்னா இவ்வளோ கூட ஏதாவதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தெரிஞ்சது, காமிச்சு விட்டுட்டோம். ஸோ எனக்கு வந்து அது when I wore it, I was like, oh, I can't be like this throughout. I was like without breathing and saying the dialogues. So I was like, oh, immediately I went, I changed my diet, I started a different kind of exercise. I did animal flow. Wow. So just to like, you know, get that grace and poise, and நான் வந்து நிக்கிறதே ஒரு ஆம்பளை மாதிரி தான் நிப்பேன். So 100 kg deadlift. Yeah, 100 kg deadlifts, looking like a man. So I stopped all weight training. I was like, no. நீங்க ஏதோ ஒரு வொர்க் ஷாப் கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ படத்துக்காக? கட்டாயமா. அது எப்படி இதெல்லாம் வராதுல நமக்கு? எப்படி வரும் இதெல்லாம்? So அதெல்லாம் கட்டாயமா வராது. And see, and Shaakuntalam, so I took classes. Okay. And I took classes definitely to look a little more graceful. It was very much needed. And அது மட்டும் இல்ல, Shaakuntalam, apart from the physical aspect of it, in the character பாத்தீங்கன்னா, she faces throughout her life நிறைய adversities, நிறைய கஷ்டங்கள் throughout her life. ஆனா ஒரு difficulty-யும் எவ்வளோ ஒரு grace, ஒரு dignity-யோட face பண்ணாங்க. You know, throughout there was such grace and dignity that apart from the physical aspect of it, I had to maintain that consistency of being graceful and dignified in every frame. Right. And it's a பெரிய ஒரு transition from a naive girl, எதுமே தெரியாம ஒரு ஆசிரமத்துல வளர்ந்து suddenly falling madly in love and being like what made like with being insulted and facing the difficulties that she faced, losing her love, losing respect, dignity, but everything she faced everything with such strength, poise and dignity. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு aspect of her characterization. So நான் வந்து எங்கேயுமே விடாம I had to maintain that consistency of that somehow grace coming out, right? Which had to come from within, right? It's not in the dialogues, it's from within. So I think that was very important in her characterization. Now when you talk about the grace and performance, you're somebody who's very authentic as an actor, no? In the sense வந்து உங்களுக்கு ரியலா அந்த எக்ஸ்பிரஷனை அந்த இமோஷனை ஃபீல் பண்ணி நடிக்கிற ஒரு பர்சன் நீங்க. ஏன்ஷியன்ட்டான ஃபிலிம்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் உள்ள படங்கள், இப்போ ரீசெண்டாக வர படங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம், பொன்னியின் செல்வனாக இருக்கட்டும், பாகுபலியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி உள்ள படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாஜரேட்டட் ஆக்டிங்கை எதிர்பார்ப்பாங்க, அவங்களும் கொடுப்பாங்க. அது சாம் கிட்டேயும் வந்துதா? இல்லை, ஆக்சுவலி குணசேகர் சார் வாஸ் வெரி வெரி கிளியர். எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து வெரி ரியலிஸ்டிக் ஆக்டிங் தான் வேணும். லைக் அவருக்கு வந்து இது வந்து the story is old, ancient, but the presentation of this entire film is very new. Right. So acting is definitely internalized. Okay. Definitely not
not எப்படி சொல்றது dramatic. Yeah, that's the word. இல்ல, correct. It's the ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லையா நீங்க மத்த மாடர்ன் ஃபிலிம்ஸ் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் ஆக்டிங் வைஸ் கேக்குறேன். acting wise இல்ல, posture, body, the way I sit, the way I stand, the way I run, abba அந்த running நான் ஆமா காலெல்லாம் உங்களுக்கு கல்லு குத்தி பயங்கரமா வலி எடுக்கும்ல. not just that, like running வந்து you know there's like there's a you have to run like it's almost like swan like. எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு அந்த first day when they, you know my teacher ran, I was like, what are you doing? Who runs like this? And then I ran, right. And she started laughing. And she is like, okay. She called Gunashekhar sir and said, maybe this will take a little longer than I expected. Do you actually run while you're pregnant also in the film? No, thankfully not. No. Okay. நீங்க வந்து CG பத்திலாம் சொன்னீங்கல்ல. This is another difficult part of these films where you have to imagine இங்க யாரோ இருக்காங்க இல்ல ஒரு அனிமல் இருக்கு, அது நம்ம அது கூட பேசுறோம், அது கூட பாண்ட் பண்றோம். அதுல அது ஈகாலியே பழக்கமாயிடுச்சா? யா பயங்கரமா நான் வந்து ப்ரோ அதுல இப்போ. அந்த விஷயம் உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணல? I don't think I think I had quite a bit of training with that. Okay, but the other shift would have been, of course, sitting for makeup for a couple of hours, wearing jewelry. How was that? That was thankfully you know a good half of the film it's very lightweight flowered ornaments which was ரொம்ப அழகா இருந்தது. You know ரொம்ப delicate ரொம்ப you know it was like part of nature. Right. The look was a very like you know nothing heavy or nothing there was no jewelry and ornaments. Everything was from the forest, things that could have been picked up and made into jewelry from the forests, right? So adula vandu but it was still very very beautiful. Okay. adula avlo prachana illa. It was just in the second half la vandu and the you know when பெரிய jewelry. Yeah, and நான் வந்து jewelry person இல்ல சுத்தமாவே இல்ல. And இதுக்கு முன்னாடி I've never worn such heavy lehengas and but it was a great experience. ரொம்ப ஒரு beautiful ஆன experience. You know, every frame is like a painting and this is a chance to feel like a Disney princess. I mean, that's like true. So it was amazing. I felt so beautiful after hair and makeup. It was so beautiful.